Lehry. So, thanks so much for joining us here today to capture the highlights of the event and some of the technologies, green products and technologies that are actually helping the green building movement go forward. So, we have many exhibitors, more than 125 exhibitors showcasing here today in Green Building Congress as part of the event, the 3-day event. So we actually are interested in bringing in some of the technologies that they can probably, so they introduce their technologies with you so that you can probably kind of take this technologies and products to the public and also the companies to kind of go green in this particular movement. So I'll introduce Mr. Sanjay, he's from Lehry Walls, a director. So he'll further talk about his own technologies and products, how they are helping the green building movement to kind of advance in the country. Yeah. So Mr. Sanjay, if you can talk. Sure. Thank you and good afternoon, ladies and gentlemen of the press, and thank you for this opportunity. What I'm going to talk before I move on to my product, I just want to give a little insight as to what gaps are there in the industry and how through our product we're trying to overcome this issue. Now, in our industry, there actually exists a silent challenge that often goes, unnoticed, and especially this has a huge impact on the water that flows through our pipes. And this issue lies in the absence of standardized regulations when it comes to selecting the product or material or the composition, especially in drinking water and plumbing lines. Now, for instance, valves are used in these pipelines. Now, the composition or the material is not being properly specified. Currently, gunmetal is very prevalent. Gunmetal composition is very prevalent. Issue is there's a lot of lead content in gunmetal. And to add to the issue, high-leaded brass valves are also have entered into the infrastructure and entered into these pipelines. Now, issue with lead easily leaches into water when water flows through. And when people consume this is detrimental to their health. Because of lead poisoning, lead cannot be handled by our body. It gets stored in our bones and is very hazardous. Now, this is especially seen in vulnerable groups like infants, children, and pregnant women, where we have seen a case where, unfortunately, there was an incidental death also in Andhra Pradesh about 2-3 years ago because of lead in water. And lead comes from products being used in the pipelines. Now, to bridge this hazardous gap, we introduced a product where the lead content is very low, and this follows international standards, which is WHO standards. Now, WHO says, especially in brass, the lead content should not be more than 0.25% of the entire composition. In India, unfortunately, because there's no standards or regularization, the lead content used is between 2.5% to 8%, and this is huge. So we, through our product, have established a factory in Chennai actually about 1 year back, where this factory exclusively manufactures low lead and lead-free valves, where the lead content does not exceed 0.2%, whereas WHO says it should not exceed more than 0.25%. Now, our idea here is to set a benchmark so that once these standards are being regularized in India, with the support of BIS, which is the Bureau of Indian Standards, who's been very active in the last few months or year, they want to introduce such standards so that people can start following this. Now, unless this is done, the detrimental, unfortunate health effects is going to continue, because it is a matter of not just compliance, but it is a matter of public health and safety. So, with that being said, there is a product that I would like to show you guys today, which is sort of a product launch, but do not see it as a launch per se. This has to be sort of a benchmark that we're trying to set, so that people can get motivated by this, where they can start looking at India as a body that is introducing these kind of standards that can help our citizens basically. Because at the end of the day, it is our society and our country that has to be at the top, and public health has to be priority A. So with that being said, if you allow me, this is a first product that we manufacture from our factory, which is a lead-free ball valve. Now, this content, like I said, is only 0.2% lead. And with that being said, we are looking forward to the government actually pushing these standards through, and manufacturers in India following and abiding by these standards.
So thank you, and if you have any questions, I'd be happy to take them. Water leakage is a big concern. Now, if my valve does not hold water at low pressure, that means water will start passing through, and I'm wasting water at the end, because that is also something that you need to look at, because it has an environmental effect. So we do testing of low pressure and high pressure, which is also a standard that BIS has to start putting in, so that all the manufacturers abide by it. But the testing process lasts only under a minute. But point is, low pressure, high pressure test has to be done, and every valve has to be tested. The industry normally does batch testing because this valve is produced in thousands. In one day, we can produce 8,000 to 9,000, 10,000 numbers. But they do batch testing sometimes, where they'll produce 100 valves, only one valve is tested. Now again, because it's used in plumbing, that should not be the case. Every valve produced should be every valve tested, which is what we have implemented in our factory as well. The pricing rate different than other products. So this product is not manufactured in India. Again, we are the only ones who do it. So we compete with the European market because the European and US market follows this WHO standard. So we compete with them, but cost of manufacturing in India is much lower than Europe and US. And for sale in India, because there's no custom duty, it makes it more competitive in this country. What's the lifespan for this product? Oh, normally valves are nothing less than 15 years. Yeah. Like I said, we are working directly with the Bureau of Indian Standards, which is the main body in India that guides and writes codes and standards. The last code I think was updated back in 2000 or 2002 or so, but now they are revamping all standards and codes. And I think by Jan or Feb they'll be introducing a code for lead-free and low-lead valves. And once that code comes, there'll be an ISI stamping on the valve. Because right now there's no ISI code, so there's no stamping on the valve. Once that comes, then everybody will have to start abiding by that standard and start putting the ISI mark on these valves. So that's how the government also is helping in a big way. Price of gunmetal and one rust is going to be higher than. Yes, so gunmetal is much lower than this particular product. So the funda is very simple, What sir. are 90% water salt water? Sorry? Most of the areas in Tamil Nadu. So the groundwater is salt water. Is very it is salt. So see, there's no rusting. Any R&D facility for that? Yeah, we do. So now you're talking about rusting issue, right? Issue of rusting because of salt. Now see, there's no effect on brass. The problem comes on the handle. Okay. So here, this part. So this is MS. Normally uses MS with zinc coating. Now, like you said, we are in coastal region. There's always salt, humidity, and salt around. Now, when any valve that is manufactured here, especially the rusting happens here and the handle breaks. But what we do something called a dachromate plating that is used in automobiles. So that is anti-corrosive. So rusting does not happen here, and this brass is unaffected by salt. Okay. You have to clean. No maintenance. Absolutely no maintenance. Not necessary. Not necessary. Because I think sir had asked on cost also, and to answer your question as well, gunmetal is much lesser cost-wise than this brass. The funda is very simple. It's all about lead. Now, India being a price-sensitive market, what manufacturers play around by increasing the lead content and bringing down copper content. Because you take brass, you take gunmetal, it's basically copper and zinc. Now, copper is very expensive metal. Now, if I increase the lead content, I can bring down the copper content. If I bring down copper content, my price comes down. But I am posing a risk to the consumer, a risk to their health. Now, it's a bargain. So instead of being price competitive, sensitive, I'm trying to be health sensitive and green sensitive. So by bringing down lead content, obviously my price will go up because my copper content is much higher in my valves. So yes, sir, you asked me something as well. Yeah, this regarding the price here. Yeah. So What is it? General product and your product, what is the major difference? So there is about 12% to 17% cost difference between a normal brass valve and a lead-free brass valve to the manufacturer. But this again is in the current scenario because there is no volume being consumed in the Indian market. Because like I said, the Indian market has 2.5% to 8% lead valves. Now, for them to start using 0.2%, initially the cost will be high, but once the volumes start increasing, my manufacturing also will only concentrate on these type of valves. So I bring down manufacturing costs eventually. And at a point, maybe 5 years or 6 years down the line, it will almost be the same cost as today's leaded brass valves. So it's all about the volume and time game.
How you are going to create the awareness about this product to plumbers or Yes, so we are working very closely with of course IGBC and consultants. So consultants are basically specifiers. So they are the ones who guide what valve, what composition, and what material can be used in a particular project. So architects and consultants are the key to enabling big change throughout the country, and of course with BIS as well. So we are hosting a lot of webinars. We're doing a lot of social awareness through our social media channels, and we're trying to spread awareness about the problems of leaded valves, and how these type of valves can help safeguard public health. what is the market size of this kind of product? So ball valves alone has more than a one. Generally, I'm sorry, it is a So this is called a ball valve. So ball valve alone in India is more than a $1 billion market. okay. Because you take any building that has water running through it, you have to use this product. So it's a huge market. Yeah, there are no questions on it. You can come. Yeah. Sure. Thank you. Paint, also co-chairman of IGBC Chennai chapter. So Nippon Paint is also showcasing here all their green products which are helping the green building movement here. So we'll listen from sir how the green Nippon paints are kind of contributing to the Indian green building movement. ரைட் நான் நிப்பான் பெயிண்டோட டெக்கரேட்டிவ் அலங்கார பெயிண்ட் பிரிவோட தலைவராக இருக்கிறேன். நிப்பான் பெயிண்ட் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும், ஜாப்பனீஸ் கம்பெனி. இந்தியாவில் ஆரம்பித்து 17 வருஷம் ஆகுது. ஸோ எங்களுடைய ஃபேக்ட்ரி வந்து இங்கே இருக்குது, சென்னை ஸ்ரீபெரும்புத்தூரில் இருக்குது. நாங்கள் ஆரம்பத்துலேருந்து இங்கே இந்தியாவில் வந்ததுலேருந்தே வந்து இந்தியன் க்ரீன் பில்டிங் கவுன்சிலோட அசோசியேட் ஆகிருக்கோம் ஆஸ் அ ஃபவுண்டிங் மெம்பர். என்ன காரணங்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எங்களுடைய மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ் வந்து கம்ப்ளீட்லி க்ரீன். மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸே பசுமையானது தான். ஸோ எங்களோட பிளான்ட்டுக்குள்ளே வந்தீங்கன்னா பெயிண்ட் ஸ்மெல்லே இருக்காது. அந்த மாதிரி ரொம்ப ஹெவி மெட்டல்ஸ் இல்லாத பொருட்கள், volatile ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் இல்லாத பொருட்கள் தான் யூஸ் பண்ணி தான் தயாரிக்கிறோம். அதே மாதிரி அங்கேருந்து மேனுஃபேக்சர் ஆகி வர்ற பெயிண்ட்டும் வந்து க்ரீன் ப்ரோ சர்டிஃபைட் பெயிண்ட். ஆல்மோஸ்ட் எல்லா ப்ராடக்ட்டுமே க்ரீன் ப்ரோ சர்டிஃபைட். இந்த க்ரீன் ப்ரோ சர்டிஃபைடு ப்ராடக்ட்ஸை யூஸ் பண்ணுறதுலாம் என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னா, தயாரிக்கும் இடத்துலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து 20-30% கார்பன் ஃபுட் பிரிண்ட் கம்மியாக யூஸ் பண்ணியிருக்கும். அதுக்கப்புறமும் அந்த ப்ராடக்ட்டை நீங்கள் வீட்டில் அடிக்கும்போது கார்பன் எமிஷன் கம்மியாக இருக்கும். ஸோ கம்ப்ளீட்டாக வந்து மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ்லேயே வந்து கார்பன் ஃபுட் பிரிண்ட்டை கம்மி பண்ணிடுறோம். அடித்ததுக்கப்புறம் பெயிண்ட் வீட்டில் வீட்லேயோ எங்கே அடித்ததுக்கப்புறமும் பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் எமிஷன் கம்மியாக இருக்கும். அது இல்லாமல் நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் இப்போது லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ரீசெண்டாக லான்ச் பண்ண ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து ஏர் கேர் விஜி அப்படின்ற ப்ராடக்ட்டு. அடித்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ராடக்ட்லேயும் வந்து நச்சுத்தன்மை வாய்ந்த இது எல்லாமே எதுவுமே இருக்காது. விஓசி கண்டென்ட்ஸ் எதுவுமே இருக்காது, ஃபார்மாலிட்டியர் எதுவுமே இருக்காது. அது இல்லாமல் நம்ம ஒரு கார்பெட்லேயோ இல்லை மற்ற பொட்டென்ஷியல் விஓசி இடத்துல இருக்கிறதையும் அதை அப்சர்வ் பண்ணிக்கும். ஸோ இப்போ இன்டோர் ஏர் எப்பவுமே பியூராகவே இருக்கும். இதுதான் இந்த இந்த பெயிண்டோட ஸ்பெஷாலிட்டி. அதனால தான் அதை க்ரீன்னு சொல்கிறோம். நார்மலாக பெயிண்ட் அடித்தா ஒரு ஸ்மெல் வரும், பார்த்துருக்கீங்க இல்லையா? பெயிண்ட் அடித்தா எல்லாமே ஒரு ஸ்மெல் இருக்கும். எங்கள் பெயிண்டில் ஸ்மெல்லே இருக்காது. ஸோ ஸ்மெல் அப்படிங்கிறதே பார்த்தீங்கன்னா அந்த அதில் இருக்கிற ஹெவி மெட்டல்ஸ் எவாப்ரேட் ஆகிறதா அந்த ஸ்மெல்லே. அது கெடுதல். ஸோ அதை வந்து கம்மி பண்ணியிருக்கோம். தட் இஸ் நம்பர் 1. நம்பர் 2, அதில் வந்து அந்த நச்சுத்தன்மையான கேஸஸும் வெளியே வராது. அதனால் உங்களுக்கு கிளைமேட் சேஞ்சை வந்து கொஞ்சம் கட்டுப்படுத்தலாம். ஸோ இந்த க்ரீன் பில்டிங் காங்கிரஸோட நோக்கமே எதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா, கிளைமேட் சேஞ்சை வந்து நம்ம கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டாப் பண்ண முடியாது, ஆனால் அதை வந்து கொஞ்சம் ரெடியூஸ் பண்ணலாம். புரியுதுங்களா? கிளைமேட் சேஞ்ச்னால உங்களுக்கு பூமி வெப்பநிலைதல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா, இதை வந்து கம்மி பண்ணணும். ஏன்னா இன்னொரு 1.5 டிகிரி இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா நம்மளால் வாழவே முடியாது. அந்த அளவுக்கு சூழ்நிலை போய்டும் இருக்கும். இப்போ கடந்த 1930 டேட்டா எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, பூமியினோட வெப்பநிலை வந்து 1.2 டிகிரிஸ் சென்டிகிரேட் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு, கூடிடுச்சு. அது காரணம் என்னன்னு ரீசன்னா இதெல்லாம் தான், அந்த பொல்யூஷன் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். பொல்யூஷன் அப்படின்னா அந்த கார்பன் எமிஷன். ஸோ பில்டிங் தான் வந்து 40% ஆஃப் த கார்பன் எமிஷனுக்கு காரணம். நம்ம கண்கூட பார்க்கறது நம்ம வெஹிக்கிள்ஸில் வர கார்பன் பார்க்குறோம், நம்ம புகை வருது இல்லையா, அதை விட பில்டிங்ஸ்லேருந்து கார்பன் எமிஷன் ஜாஸ்தி. ஒரு சின்ன நேற்றுக்கு இருந்த செஷன்ஸில் இருந்த இதில் சொல்லியிருப்பாங்க, சந்திரசேகர் ஹரிஹரன் பேசினார். இப்போ என்ன சொன்னாங்கன்னா, நீங்கள் ஒரு 1000 ரூபாய்க்கு எலக்ட்ரிசிட்டி பில் கட்டுறீங்கன்னா, 1000 ரூபாய்க்கு சாதாரணமாக ஒரு வீட்டில் 1000 ரூபாய்க்கு எலக்ட்ரிசிட்டி பில் கட்டுவோம். அப்படி கட்டுற வீட்டுக்காரங்க வந்து கிட்டத்தட்ட 5 tons ஆஃப் கார்பன் எமிட் பண்ணுறோம் ஒரு வருஷத்துக்கு. அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி எப்படி வருது? கோல் எரிக்கிறதுனால தான் வருது.
அந்த கோல் எரிக்கிறதுனால என்ன கார்பன் எமிட் பண்ணுறோம். அப்போ ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்கிறேன். இதை கம்மி பண்ணுறதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணணும், என்ன டெக்னாலஜிஸ் இருக்கணும், டிசைன்லேருந்தே இதை கொண்டு வர்றோம், என்னென்ன பொருட்கள் யூஸ் பண்ணணும், இதெல்லாம் தான் இந்த 3 நாள் நாங்கள் விவாதிச்சிருக்கோம். இன்னைக்கு கடைசி நாள். கடந்த ஒரு 3 நாளாகவும் இதை பற்றி தான் பேசியிருப்பாங்க இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்பீக்கர்ஸ், நேஷனல் ஸ்பீக்கர். இது வந்து இந்தியாவுக்கு மட்டும் உண்டான பிரச்சனை இல்லை, குளோபல் பிரச்சனை இது. அதனால் மற்ற கண்ட்ரிஸ்ன்னு 20 கண்ட்ரிஸ்ன்னு வந்திருக்கிறாங்க இதை பற்றி பேசுகிறதுக்கு. ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் ஒரு பசுமை கட்டுறீங்கன்னா அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கம்மியாக கொடுக்க பேங்க்ஸ் ரெடியாக இருக்கிறாங்க. நீங்கள் HDFC பேங்காக இருக்கட்டும், SBI பேங்காக நீங்கள் ஸ்டால் போட்டிருக்கிறாங்க. சாதாரண வீடு கட்டுறதுக்கு சப்போஸ் உதாரணமாக ஒரு 8% சார்ஜ் பண்ணுறாங்கன்னா, நீங்கள் அதை பசுமை கட்டுறமாக கட்டிங்கன்னா 7.5% 7.25%, எனக்கு என்ன ரேட்டுன்னு தெரியல, பட் அது கம்மி. சப்போ நீங்கள் 20 வருஷத்துக்கு நீங்கள் கட்டுற இன்ட்ரெஸ்ட்டில் மாதம் உங்களுக்கு 0.25% கம்மியாக தான் உங்களுக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் யோசிச்சு பாருங்கள். அது உங்களுக்கு பெனிஃபிட் தானே. அதுவும் இல்லாமல் ஒரு பசுமை கட்டுறதுக்கு இன்றைக்கி எல்லா பொருட்களும் அவைலபிளாக இருக்குது. சிமெண்ட்டு, கம்பி, அதுக்குண்டான பெயிண்ட், பிளாஸ்டர், கிளாஸ் எல்லாமே அவைலபிளாக இருக்குது க்ரீன் ப்ராடக்டாக. இப்போ எல்லாம் அவைலபிளாக இருக்கும்போது உங்களோட காஸ்ட் வந்து இன்றைக்கி 3% 4% கம்மி ஒரு பசுமை கட்டணம் கட்டுறதுக்கு. ரெசிடென்ஷியல் கட்டணம், கமர்ஷியல் கட்டணம் கட்டுறது கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாகும். ஏன்னா அது நிறைய AC கூலர்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணால் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாகும். ஆனால் அதோட பேபேக் வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாகவே உங்களால் எடுத்துட முடியும். ROI, கமர்ஷியல் கட்டணம் ROI தான் பார்க்க முடியும். ரெசிடென்ஷியல் கட்டும்போது உங்களுக்கு காஸ்ட் கம்மி, ப்ளஸ் நீங்கள் உள்ள வாழ்கிறவங்களுக்கு, உள்ள வசிக்கிறவங்களுக்கு சுத்தமான காற்று, தண்ணி கம்மியாக யூஸ் பண்ணலாம், வாட்டர் டேபிள் இன்க்ரீஸ் ஆகும். இந்த மாதிரிலாம் இந்த 3 நாளில் விவாதித்து நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கஸ்டமர் வந்தவங்களுக்கு அட்டெண்டன்ஸ் கொடுத்துருக்குறோம். இதுதான் நடந்திருக்கு. இப்போ நிப்பான் பெயிண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ், 2 ப்ராடக்ட் லான்ச் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே. ஏர் கேர் வீஜின்னு ஒரு ப்ராடக்ட் சொன்னேன். அதுக்கப்புறம் தெர்மல் கம்ஃபர்ட் சொல்யூஷன்ஸ். இன்றைக்கி வந்து வீட்டில் நீங்கள் நம்மளோட கண்ட்ரியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹாட் கிளைமேட் கண்ட்ரி இல்லையா. அப்போது எல்லா ஹீட்டும் என்ன ஆகுதுன்னா பில்டிங்கில் தான் வந்து உட்காருது. அது பில்டிங் வந்து ஹீட் ஐலண்டுன்னு சொல்கிறோம். அப்போ அந்த வெப்பத்தன்மை வந்து வீட்டுக்குள்ளே தான் போகுது. ஸோ நிறைய AC போடுறோம், இல்லைன்னா ஃபேன் நிறைய யூஸ் பண்ணுறோம். வெப்பத்தன்மை கம்மி பண்ணுன்னா அந்த அளவுக்கு ஃபேன் கம்மி பண்ணிக்கலாம் இல்லையா, ஒரு AC யூசேஜ் கம்மி பண்ணிக்கலாம். எவ்வளோ கம்மி பண்ணணும் அந்த அளவுக்கு எலக்ட்ரிசிட்டியும் கம்மியாகும். உங்களுக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி கம்மியாச்சுன்னா கோல் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல கம்மியாக தான் பேர்ன் பண்ணுவாங்க. அது கார்பன் எமிஷனை கட்டுப்படுத்தும். ஸோ இதுக்கு உண்டான பெயிண்ட் கோட்டிங்ஸ் நாங்கள் லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். பெயிண்ட் அடித்து காமிச்சிருக்கோம். இது வந்து பிளெயின் சர்ஃபேஸில் அதுக்கு உண்டான பெனட்ரேட்டிவ் ப்ரைமர், அதுக்கப்புறம் அந்த இன்சூல் கோட் அப்படிங்கிற ஒரு பெயிண்ட் சார்ந்த ஒரு கோட்டிங், அப்புறம் அதுக்கு மேலே டாப் கோட். இந்த பெயிண்ட் வந்து சூரிய வெளிச்சத்தை, சூரிய வெப்பத்தை வந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணிடும். ஹை சோலார் ரிஃப்ளெக்டிவ் இண்டெக்ஸ் இருக்கிற பெயிண்ட் அது. ஸோ இந்த மாதிரி சிஸ்டம் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்னென்னா உங்களுடைய கான்க்ரீட் சர்ஃபேஸ் வந்து டெம்பரேச்சரை உள் வாங்காது. அப்போது வீட்டுக்குள்ளேயும் வந்து ஒரு கூலாக இருக்கும் கிளைமேட். ஸோ நீங்கள் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் எடுத்தோடனே AC 18 டிகிரியில் போட தேவையில்லை, ஒரு 23 24 வச்சுக்கலாம். AC நீங்கள் கம்மி பண்ண எலக்ட்ரிசிட்டி கன்சம்ஷன் ஜாஸ்தியாகும். ஸோ இதெல்லாம் இந்த மாதிரி பெயிண்ட்டு, அதே மாதிரி நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ், கிளாஸ் நிறைய லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. வாட்டர்லெஸ் யூரினல் லான்ச் பண்ணியிருக்கிறாங்க. நம்ம ஒரு தடவையும் யூரின் இது பண்ணோம், வாட்டர் யூஸ் பண்ணோம் இல்லையா, அது தேவையே கிடையாது. ஏன்னா அதுக்குண்டான அந்த அந்த கேப் மூடிடுது, அந்த கேஸ் வெளியே வராமல் இருக்கிறதுக்காக, ஸ்மெல்லே இருக்காது உங்களுக்கு. இந்த மாதிரி ஒரு 500க்கும் மேற்பட்ட ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து இந்த 3 நாளாக இங்கே எக்ஸிபிஷனில் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி எக்ஸிபிஷன்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணி, இந்த மாதிரி கான்ஃபரன்ஸ் கண்டக்ட் பண்ண என்ன ஆகும்னா மக்களுக்கு அவேர்னஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. இப்போ நீங்கள் வந்து ஆஸ் அ ஜேர்னலிஸ்ட், ஆஸ் அ ப்ரெஸ், நீங்கள் வந்து இதை ஆம்பிளிஃபை பண்ணி கொடுக்க முடியும் எங்களால் உங்களுக்கு. ஸோ உங்களுடைய என்ன மீடியாவாக இருக்கலாம், நீங்கள் விஷுவல் மீடியாவாக இருக்கலாம், இல்லைனா ப்ரெஸ் மீடியாவாக இருக்கலாம், இல்லை சோஷியல் மீடியாவாக இருக்கலாம், எது இருந்தாலும் இந்த டாப்பிக்கை நீங்கள் பேசும்போது மக்களுக்கு அதோட அவேர்னஸ் ஜாஸ்தி வரும். 6 இயர்ஸ் இன்றைக்கி வந்து இந்த பெயிண்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 12 வருஷத்துலேருந்து 15 வருஷம் வரைக்கும் நீங்கள் பெயிண்ட் பண்ண தேவையில்லை. அப்படிலாம் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பெயிண்ட் விற்காது. ஆனால் நீங்கள் வந்து கலர் மாற்றணும், அப்போ உங்கள் வீடை புது பேசிட்டே இருக்கலாம். சார் காஸ்ட் வைஸ் அப்படின்னா உங்களோட காஸ்ட் பர் இயர் அப்படி பார்க்கணும். இப்போ நீங்கள் வந்து சாதாரண ஒரு பெயிண்ட் அடிச்சிங்கன்னா 3 வருஷத்துக்கு வந்து பெயிண்ட் அடிச்சுட்டே இருக்கணும். இந்த எல்லாம் மாதிரி 10 வருஷம் பெயிண்ட் அடிக்க வேண்டாம். அப்படிங்கும்போது அந்த காஸ்ட் பர் இயர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மி தான் உங்களுக்கு. எல்லாமே இந்தியாவில் கிடைக்கிறது, எல்லா ரா மெட்டீரியல் இந்தியாவில் கிடைக்கிறது. எவ்ரிதிங் இஸ் இந்தியா அவைலபிள். சில ரா மெட்டீரியல்ஸ் வந்து இம்போர்ட் பண்ண வேண்டியதாகனா இந்தியாவில் அதுக்கு உண்டான சோர்ஸ் இல்லை. அது ரா மெட்டீரியல் இம்போர்ட் பண்ணுறது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐ வுட் சே பெயிண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 30 to 40% இம்போர்ட் பண்ணி தான் ஆகணும். டைரக்ட் இம்போர்ட்டாக இருக்கும், இன்டைரக்ட் இம்போர்ட்டாகவும் இருக்கலாம்.
சார் நிப்பான் பெயிண்டோட ஃபேக்டரி கெப்பாசிட்டி அதிகமாக இருக்குது. பிகாஸ் நான் வந்து அதெல்லாம் இது பண்ண முடியாது. அளவு இருக்கு. யா. So capacities will not be revealed. Official numbers will not be revealed. But otherwise products. Green Pro rated products வந்து 75 ப்ராடக்ட் இருக்கு. 75 ப்ராடக்ட்ஸ் பெயிண்ட்ல. மற்ற பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ்ல 7000 ப்ராடக்ட், 7800 ப்ராடக்ட் Green Pro certified. 7800. சார் இப்போ மாட்டு சாணத்து மூலமாக பெயிண்ட். ஆமாம். அது வந்து ஆக்சுவலாக முன்னாடி நம்மளுடைய அதாவது கிரீன் பில்டிங் மூவ்மெண்ட் எதுக்காக வந்தது அப்படின்னா நம்ம வந்து நம்மளுடைய பழமையை முட்டுட்டு புதுமைக்கு வந்துட்டோம். இப்போ தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்ல நேற்றுக்கு வந்து டாக்டர் ஜெயந்தின்னு வந்து பேசினாங்க, பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு சேர்பர்சன். அவங்க என்ன சொன்னால் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்ல மீண்டும் மஞ்சப்பை அப்படின்னு ஒரு மூவ்மெண்ட் கொண்டு வந்துருக்காங்க. நம்மளால கேட்டிருப்போம். மஞ்சப்பை வந்து நம்ம முன்னாடி யூஸ் பண்ணது தான். அப்புறம் என்ன அதை மறந்துட்டோம், பிளாஸ்டிக் பைக்கு மாறிட்டோம். இப்போ என்ன சொல்லலாம், திருப்பி மஞ்சப்பைக்கே போங்கிறாங்க. அவ்வளோதான், வேற ஒன்றும் இல்லை. க்ரீன் பில்டிங் மூவ்மெண்ட் அதுதான். திருப்பியும் கோ பேக் டு ஏன்ஷியன்ட் டேஸ். உங்களோட நேச்சுரல் ரிசோர்ஸை யூஸ் பண்ணுங்க, அதை வந்து வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க, பொல்யூட் பண்ணாதீங்க. அது பண்ணாமல் இருந்தாலே போதும் நம்மளுக்கு. ஸோ நீங்கள் மாட்டு சாணங்கிறது முன்னாடி வந்து ஒரு ஆன்டி மைக்ரோபியல். அது நீங்கள் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா பூச்சி வராது, இது வராது, அது மாதிரிலாம் இருந்தது. அதெல்லாம் விட்டுட்டு தான் நம்ம வந்து பெயிண்ட் வந்துட்டோம். இப்போ திருப்பி அதுக்கு போகிறோம். ஸோ அது வந்து ஒரு சர்டன் பர்சன்டேஜ் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, அதில் யூஸ் பண்ணி அது பண்ணுறாங்க. பட் கஸ்டமருக்கு வந்து பெயிண்ட் வந்து கலர் கொடுக்கணும், அதுக்கப்புறம் ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்கணும். இது மெயின். ஸோ நம்ம க்ரீன் பெயிண்ட்டு கொடுக்கணும். இது ரெண்டையும் கொடுத்ததுக்கப்புறம் தான் அது க்ரீனாக இருக்கணும். க்ரீன் பெயிண்ட் ஆனால் இதெல்லாம் ஒர்க் அவுட் ஆகுது அப்படின்னா யாரும் வாங்க மாட்டாங்க இல்லையா? புரியுதுங்களா நான் சொல்கிற பாயிண்ட்டு? சார் க்ரீன் பில்டிங்கோட மார்க்கெட் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து இந்தியாவில் ஆல் வேர்ல்டு குளோபலி நம்ம தான் நம்பர் 2. 10.45 பில்லியன் ஸ்கொயர் ஃபீட். நம்பர் 1 அப்படின்னா யூஎஸ், அது 14 பில்லியன் ஸ்கொயர் ஃபீட். ஸோ நம்ம பார்த்துங்க மார்க்கெட் சைஸ் எப்படி இருக்குன்னு. தேங்க்யூ. 10.45 பில்லியன் ஸ்கொயர் ஃபீட். ஸோ எல்லோருக்கும் வணக்கம். என் பேர் வேணுகோபால். நான் வந்து Gobain கிளாஸ் என் பேர் வேணுகோபால். நான் வந்து Gobain கிளாஸ் பிஸ்னஸில் மேனேஜர் டிசைன் அண்ட் சஸ்டைனபிலிட்டி அந்த ரோலில் இருக்கேன். இங்கே வந்து நாங்கள் க்ரீன் பில்டிங் காங்கிரஸ் ஈவெண்ட்டில் வந்து we are one of the premier supporters and we are a glass manufacturer, but now we are providing end-to-end solutions from insulation, gypsum drywall and also windows வந்து we have started our business. So எங்களுடைய core area of expertise is in the building materials and sustainability வந்து எங்களோட one of the important business values that we have. And எங்களோட purpose statement வந்து பார்த்தீங்கன்னா making the world a better home. Gobain global purpose statement is making the world a better home. And all the solutions, be it the products and the services that we provide, are around light and sustainable construction. So light and sustainable construction in the sense, our products can make the buildings lightweight. So the drywall solutions are there which can make the buildings lightweight. And sustainable in the sense, it is better for the people, planet and also for good performance. So if you, for example, glass எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, there are coatings that can be done on glass which can reduce the heat coming inside and also get daylight inside the space. So மக்கள் வந்து they'll be more comfortable to sit near the window if you use a coated glass. If you will get lesser heat coming inside the building and that will consume lesser energy at the end of the day because of HVAC optimization. When there is less heat coming in, the HVAC runs for lesser time. And the second aspect is the usage of the material in the building operational carbon, embodied carbon, rendu concept irukku. Operational carbon, when the building is running, the energy consumed that contributes to operational carbon. All the heat coming in, the cooling, the energy required for cooling down and making people comfortable, that is operational carbon. Embodied carbon is in the making of the building. Building kattumbodhu evlo energy spend பண்றோம், evlo carbon footprint வருது, அது embodied carbon. So for the past 2 decades, thanks to IGBC's strong efforts, we have focused a lot on operational carbon. I think in the last 2 days and even in the third day of the conference, we can see a lot of discussions on embodied carbon. So building kattumbodhu on the materials, how can we reduce the carbon footprint of the materials?
how can we decarbonize the whole life cycle, அதாவது ஒரு ரா மெட்டீரியல் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன்லேருந்து பில்டிங் கட்டுறதுலேருந்து பில்டிங் யூஸ் பண்ணுறதுலேருந்து அண்ட் எண்ட் ஆஃப் லைஃப் ஆஃப் த பில்டிங் அண்ட் த மெட்டீரியல்ஸ், த என்டையர் சைக்கிள் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் அண்ட் த பில்டிங், தட் ஹோல் லைஃப் சைக்கிள் கார்பன் திங்கிங். ஸோ அந்த கான்செப்ட்ஸ் வந்து இப்போ நம்ம பேச ஆரம்பிச்சோம். இன்ஃபேக்ட் இந்த inaugural function we have launched the pilot version of IGBC net zero carbon rating system. So that is one of the key milestones towards our net zero journey for the country also. ஏன்னா பில்டிங்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 40% ஆஃப் கார்பன் ஃபுட் பிரிண்ட் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது, மெனி ஸ்டடிஸ் ஆர் சேயிங். அண்ட் வித்தவுட் டீகார்பனைசிங் த பில்டிங் it will be difficult for us to reach our goal of net zero by 2070. And from Gobain, as I told you, towards this journey, we have launched India's first low carbon glass. So low carbon glass na enna, ஒரு நார்மல் கிளாஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் வந்து approximately 20% recycle content வரும். Now what we did is we increased the recycle content. Recycle content na glass உடைஞ்சாலும் அது திரும்ப நீங்கள் ஃபர்னஸ்ல போடலாம். So every square meter of glass has 20% of recycle content. Now we increase recycle content from 20% to 70%. So இப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதால என்ன ஆகுதுன்னா virgin raw materials extraction அது வந்து குறையுது. ஸோ நம்ம கிளாஸ் வந்து சாண்ட்லேருந்து தயாரிக்கும் இல்லைங்களா. ஸோ அந்த ரா மெட்டீரியல் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் குறையுது பிகாஸ் we are using the recycle material. செகண்ட் வந்து எனர்ஜி கன்சம்ஷன் வந்து குறையுது. ஃபர்னஸில் வந்து நம்ம ஹீட் பண்ணி தான் மெல்ட் பண்ணுவோம் ரா மெட்டீரியல்ஸ், அந்த எனர்ஜி கன்சம்ஷன் உங்களுக்கு குறையுது. தேர்ட், வி ஷிஃப்டட் த எனர்ஜி சோர்ஸ் ஃப்ரம் ஹெவி ஃபர்னஸ் ஆயில் டு LNG. ஸோ இதனாலேயும் உங்களுக்கு வந்து எனர்ஜி சேவிங்ஸ் வரும். ஸோ பை டூயிங் ஆல் திஸ் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா ஒரு நார்மல் கிளியர் கிளாஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதோட 40% லெஸ்ஸர் கார்பன் ஃபுட் பிரிண்ட், எஸ்டிமேட்டட் 40% reduction in the embodied carbon footprint by this low carbon glass. And we took the first production on June 5th, which is World Environment Day, in our Chennai factory. So that is one aspect of it. And many of the technologies, இப்போ green building technologies வந்து முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய யூரோப்லேருந்து இம்போர்ட் பண்ணுவாங்க, யூஎஸ்லேருந்து இம்போர்ட் பண்ணுவாங்க. இன்னைக்கு வந்து in India we are making state of the art glass or state of the art building materials that can actually lead us towards the journey of net zero by 2070. So this is what I wanted to share. நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். NPS சிவகுமார், ரெப்ரசன்டிங் ஜான்சன் கண்ட்ரோல்ஸ். எங்களோட டெக்னாலஜி அண்ட் ப்ராடக்ட் என்ன பண்ணுதுன்னா, இப்போது நம்ம பீப்புள் வந்து கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கணும், சேஃபாக இருக்கணும், செக்யூராக இருக்கணும். இந்த 3 தீமில் எங்களோட ப்ராடக்ட் அண்ட் டெக்னாலஜிஸ் இருக்குது. கம்ஃபர்டபுள் ஏரியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா சில்லர்ஸ், ஏர் கண்டிஷனர்ஸ் எக்ஸெட்ரா. சேஃப்டி பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபயர் டிடெக்ஷன் சிஸ்டம், ஃபயர் சப்ரஷன் சிஸ்டம். அப்புறம் செக்யூரிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆக்சஸ் கண்ட்ரோல் அண்ட் வீடியோ சர்வேலன்ஸ் கேமரா. இதெல்லாம் தான் எங்களோட ப்ராடக்ட் போர்ட்ஃபோலியோ இருக்குது. பட் ஓவர் ஆர்க்கிங் தீம் எங்களுக்கு என்னென்னா சஸ்டைனபிலிட்டி. எப்படி இந்த பிளானட், இந்த பில்டிங், இந்த பீப்புள் ஓவராலாக ஃப்யூச்சருக்கு சஸ்டைனபிளாக இருக்கணுமோ அந்த டெக்னாலஜிஸ்லாம் நாங்கள் இது பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஒன் ஆஃப் தி கீ திங், இப்போ பல பில்டிங்கில் பல ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கும்போது எப்படி ரிமோட்டாக அட் ஸ்கேல் இன்டர்நெட் மூலயமா நம்ம டேட்டாவை பார்க்க முடியும் அப்படிங்கிற பிளாட்ஃபார்ம் பேர் ஓப்பன் ப்ளூ. இப்போ எங்களோட ஸ்டால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் ப்ளூ சாஃப்ட்வேர் இஸ் கீ திங் டு எனேபிள் இப்போ எங்கள் கஸ்டமர்ஸோ இல்லை கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸோ எனி டைப் ஆஃப் பில்டிங்ஸ், போத் அர்பன் ஏரியாஸ் ஆர் ரூரல் ஏரியாஸ், இதை வச்சு நாங்கள் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் மிஷின் லேர்னிங் மாடல்லாம் டிப்ளாய் பண்ணி என்ன ஆக்ஷன் எடுக்கலாம் அப்படிங்கிற ஃபெசிலிட்டி மேனேஜர்ஸ்க்கு ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் மாதிரி கொடுப்போம். அந்த ரெக்கமெண்டேஷன் ஆக்ட் பண்ணாக்கா எனர்ஜி மட்டும் சேவ் பண்ணுறது இல்லாமல் இந்த பூமியை, மதர் ஏர்த்தை வந்து பெட்டர் பிளானட்டாக ஆக்க முடியும் அப்படிங்கிற தீமில் எங்களோட ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜிஸ் இருக்குது. ஸோ அதுக்காக தான் நாங்கள் வந்து வி பார்ட்னர் வித் இந்தியா கிரீன் பில்டிங் காங்கிரஸ் டு என்ஷூர் எப்படி மக்களுக்கு வந்து தெரிய வைக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணி, ப்ளஸ் கவர்மெண்ட் ஏஜென்சிஸ், நான் கவர்மெண்டல் ஏஜென்சிஸோட ஒர்க் பண்ணி பாலிசி லெவல் எப்படி நம்ம ஓவரால் இந்தியாவோட சஸ்டைனபிலிட்டி கோல்ஸை அச்சீவ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிறா வந்து. நன்றி. So we will hear from Mr. Rahul how Vertiv is kind of contributed to the Indian green building movement and green buildings are built in. Good afternoon, everybody.
My name is Rahul. I'm from Vertiv Energy India Limited. So Vertiv is basically the company who are for making the passive equipment, the services equipment, starting from the power, cooling, BMS, DCIM for the mainly critical space. When I'm talking the critical space, it includes data center, it includes switch room, it includes control room where the equipment plays. So this company based out of right now I'm operating this is from the India, but it is based out of US. So we do have our office headquartered in Ohio, Columbus, and it's a 5.2 billion company, and it is a NSE stock exchange listed company. We do have office in across India and India, and our headquartered in Mumbai, in Thane, and we do have our two manufacturing plants in India. Similarly, we do have offices across Asia Pacific, EMEA, and US. Any questions? See, IGBC and CIA is basically they are advocating last 21 years for the green. Okay, so when we are talking about the green and the carbon footprint reductions, the technologies or the features or the advancement towards this green only. So that means the carbon dioxide footprint will be reduced, right? So when we are talking about the carbon dioxide footprint to be reduced, so that means that your energy power consumption, which is giving to the equipment, that should be reduced. That's the way the carbon dioxide footprint will be reduced. So any technologies which is relevant to that, which is having the innovative features, which is having the some of the features which is enhancement of the energy lesser energy consumption, that's way it will be helping this carbon dioxide footprint reduce. So this forum actually helps us lot of organizations from the various aspect, right from beginning from the architecture to the services equipment holder, to reach out to society or reach out to the institute, reach out to the infrastructure and the institution sectors to tell about that what are the features and how this will be beneficial for this their respective areas. So like one example like a data center, now we are talking about the last 3 days, probably you are all hearing the buzz of that data, somewhere the data is involved. So when we talk about the data center is involved. So for that matter, how in the data center business, the green footprint will be enhanced and carbon dioxide footprint will be decreased. That's the idea to come into this forum and get in touch with everybody.